Welcome back to the channel. Today's problem is how to find a factorial of a number. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ 4 ಅಂದರೆ 4ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ನಂಬರ್ದು ಬಿಲೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ 4ಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರೋ ನಂಬರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಆನ್ಸರು ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ 5ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ನ ಈ ಆಪರೇಟರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 5ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೊ 5 into 4 into 3 into 1. So this is how you have to find the factorial of any number. So let me take 2 the factorial ನೋಡೋಣ. 2 the factorial ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 into just 1 or 1 into 2 whatever. ಈಗ 3 the factorial ಅಂದರೆ so we can do 3 into 2 into 1 also. Otherwise you can do it one more way, 1 into 2 into 3. Either of ways you can do it. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 1ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿಲ್ 1 ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಟರೇಟ್ ಅ ಲೂಪ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಜಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 5ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 120 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 ಇಟ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಐ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ 0 ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಇಂಟು ಐ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟು 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೂಪನ್ನು ಇಟರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಈಗ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 ಇಂಟು 2 ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ 2. ಫ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ 2 ಇಂಟು 3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ನಾವು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 6 ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ 6 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. 6 into 4 that is equal to 24. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 24 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 24 ಇಂಟು 5 that is equal to 120. So this is how the logic works. Let's go to the program. I'll show you in the program. Let's start with the program. Let me create a class. Fact number. So ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಂಟೀಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಣ. the number here.
let me take one ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ನ 0 ಅಥವಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು 1 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 ಆರ್ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ನಂಬರ್ equal to 0 ಅಂದರೆ what we have to do, we have to return the fact. Fact is 1, right? So it's the same way. So else ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ 0 ಅಲ್ಲ. So what we have to do? In that case we have to iterate a loop. int I equal to 0, sorry, I equal to 1 ತಗೋಬೇಕು. 0 into something we cannot take it. So I less than or equal to number 5, right? I plus plus. ಉಲ್ಟಾನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಐ. ಹಿಯರ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ends. Let me just return a fact. So this is the program. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 factorial is 120. That is the output we have to get it. We are getting 120. Okay. So ನಾನೀಗ 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 4th factorial 24 ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. 24 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಫಾರ್ 6 ಅಗೇನ್. 720. ಈಗ ನಾವು 1 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 is always 1. Let me give 0 and execute. It is also 1. It should written 1. ಸೊ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 ಅಥವಾ 0 ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is how you have to solve the basic problem. It is a basic problem which is asked in Capgemini and Cognizant other companies. Basic ಇದೆ, but you have to just remember this logic and automatically ಬೇರೆದೆಲ್ಲನೂ ಬರಿಬೋದು. Yeah. Thanks for watching guys.